Herkese selamlar arkadaşlar. Horizon Forbidden West'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ana hikayemizden devam edeceğiz ve Eloy'un bir şekilde yasak batıya girmesini sağlayacağız veya sağlayamayacağız. Ben de bilmiyorum cevapları çünkü ben de ilk defa oynuyorum oyunu. Tamam, daha sonra çantanı alırsın. Yolumuz uzun. Ta şuradaki çorak ışığa gideceğiz. Bu bölgede anda zincir çiziği bölgesinde pek çok görevi tamamlamış, pek çok olayı hallettik burada. Güzel yan görevler vardı. Gerçekten beklentimin çok üzerinde yan görevler vardı. O yönden hakikaten oyunda takdir ettim. Şimdi bir ana yolu izleyebiliyor muyuz? Tamam, izleyelim. Gelsin. Gelsin bakayım hücumcu. Hücumcu. Lan gel buraya. Lan. İşte bunlar da ne yapsın kendi kendilerine. Hadi gidelim. Vallahi at sürmesi de makine gerçi sürüyorsa her ya oğlum nasıl yaptınız lan bu oyunu? Manyaklar. Ya umarım ben böyle konuşuyorum da inşallah böyle ilerleyen bölümlerde falan sıkmaz. Böyle kaldık burada mal gibi de buradan inmeyecektik. Eloy. İn bakayım. Heh. Oraya geçemiyorsun, tamam. Ama buraya geçersin. Atla aşağı. O bile anladı. Yapılmaz bu, yapılmaz. Dur. Dur canım benim. Tamam, üzmeyeyim ben seni. Dur. Ben seni bir düz yola çıkartayım. Canını sıkmayayım seni. Gitmem ben oradan diye isyan etti hayvancık. Robot bile ne gideceğim lan oradan? Şuradan devam edebilirim aslında, evet. Yolun tam karşısı zaten. Dümdüz yolu takip edersem en fazla bir yan görevde man görevde falan dururuz. Aa, burada bir şey var. Ay, her gördüğümün de üstüne atlıyorum var ya. Atı da taktık buraya bak. Hah. Niye her gördüğüm şeyin üzerine atlıyorsam? Aa, bunda da hücumcular var. Hah. Gideceğimiz şehrin silüeti çıktı ortaya sonunda. Güzel. Buralarda yan görevler var. Alırız bunları da. First, I could resupply at my stash. Might be worth taking a look around too. Tamam. Where's Erend? That looks like he's had a few. Ne yapıyoruz lan burada? That's our cue. You taking the edge off? I mean, I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? All right, now let me guess. You're in a rush, right? So, whatever you need. Ask away. How have things been since Your silent departure? Yeah, not bad. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim. But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. A couple more of these, maybe I'll believe you. Kıyamam ya. I better get going. Oh yeah, don't let me stop you. Just, are you sure about this? Yeah, I'm saving the world. That sounds like a lot for just one. Erend.
Yeah, all right. Can't blame me for trying. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me, I know where to find you. Hopefully sober next time. yeah, don't count on it. Be careful out there, Aloy. Hadi gidelim şu toplantıya. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh up there. Yes, sir. Are you in charge around here? Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studios Juarez is here, we can finally get things underway. Kesin bir şeyler çıkacak. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. The embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. Now we're open, once the Tanakh have left. Çok ilginç. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Toplantıyla ne alakalı? Ne olacak hakikaten ya? Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Special how? The Tanakh are returning one of our own, a soldier by the name of Fashav. He's been the captain. Muhabbeti geçmişti ya daha önce. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulven was thrilled. Hey, I thought you'd left by now. Ya geliriz birazdan, bekle. Herkesin de bir derdi var Elo'yla arkadaş. Stand aside, soldier. Sir? There's the commander. Better brace yourself. And good luck. Yeah, you. Are you doing all right over there? Why the Sun King believes we can have... How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Aloy, was it? Yes, the one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up.
Ya bu nasıl bir delidir ya. Her seferinde açıyor perşembe. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Laura. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the third clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian. İyi bekleyelim, tamam. Lucky for you, the savior of Meridian still has a few things she wants to take care of. Would be worth another look around the Daunt before the embassy. And Thurles mentioned there's a hunting grounds near here to train up. Etraftaki görevlere bir bakayım ben de ya. Fırsat. Birazcık daha böyle esnetmemeye çalışalım. Ne oluyor ne bitiyor. Gel bakalım. You're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse... they're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Loravik, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Loravik tried to kill me. Allah Allah. Tutulmanın ortaya çıkması dandik bir olay da yalan da söylüyor olabilir tabii ama. Nereden bileceğiz ki? Hard evidence that connects Loravik to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Loravik was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Bir daha anlatsın. Ben de anlamadım. Yani çok saçma sapan konuştu. During a shift change, some trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tanakh take care of them, he said. Nozar's not one to be sidetracked. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Loravik, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger. And when Loravik mentioned the Eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Loravik lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his... Belki düzgün anlatınca daha bir hikayeye benzedi. Hadi bakalım. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. Tamam. Güzel. Bu da ya ben hakikaten çok beğendim yan görevleri. Ya cidden yani şu ana kadar daha Acar Vadi'deyiz. İşte yakında çıkacağız buradan işte. Buradaki görevler bitiyor artık yavaştan. Stash burada benim. İttir. Şuradaki göreve bakalım. Ay çok sıkıldım bu Savior of Meridian muhabbetinden bu arada. Ya çok doğal bir şey de. Tabi Forbidden West'te böyle bir muhabbet olmayacak muhtemelen. Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed scrap and ancient metal.
And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Terrified. But I carry out most of my business in no man's land. Neutral territory and all that. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy. I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Bati. We'll buy any scrap you've got on you. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West. Ama bak mesela ben makine parçası eksikleri için çok uğraşıyordum. Bu yararlı olabilir. If you could get those blasted. Bana Eloy kapılar açılmayacak ve basıp gidecek, ardından da burada da hain konumuna düşecek gibi geliyor da bence senaryoyu oralara sürüklemezler. Birazcık abartı olabilir öyle yapmaları. I have to go on foot from here. Nerede ki? Dur bakalım, inelim attan. Ha burada. Ha burada. Ha burada. Ne yapıyor lan? O ne lan, ceset mi? Aha, yatırdı. Ne olmuş ki? What happened here? What do you care? Don't you? As it happens, no. You know, I was already having a crappy day, and now these two idiots picked my shift to climb the damn mountain. Wouldn't be so bad if this one. Muhtemelen daha şeyden mi tırmanıyorlar? Karşı tarafa gizlice geçip şey çekecek. Yeah, two. Heard another one shot. Mal kaçıracak. Sounds like they got caught between sharp claws and a sharper fall. Someone's in trouble. Aren't you gonna do something? Self-inflicted. And I got my hands. Meşgul falan değilsin. Daha çekemiyorsun bile. Kazma. You seriously are? Someone's in trouble at the top of the cliff. Dur. İşlerde galiba o. I better get to climb. Hadi bakalım. Yaparsın sen Eloy. O ne yapıyor lan orada? Güneşleniyor musun sen orada manyak? Evet. Mükemmel bir atlayış. Gerçekten 10 numara bir atlayıştı bu. Daha iyileri için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Koş kız. Çevik kadınsın sen, yaparsın. Dur şimdi yukarıda makinelerle uğraşacağız. Şunları bir tazeleyelim. Heh. Çünkü makinelerle arada kalmışlar. Kıyamam ya, yazık günah. Tabii önce bir şeyler topluyor. Ne oldu burada? Ha. Aa bak, orada bir şey var. Ne yapıyor? Tabii dağa taşı attık. Şşş,
Sakin. If I find what these machines are made, I might learn how to. Şunu bana doğru yapsa da. Heh. Ah be. Neyse. Avantaj bende. Hadi kaldır bir götünü kaldır. Şu ses fişeğini bir vuralım ya. Ana geliyor buraya galiba. Gördü mü? Ah seni şu ses fişeğinden bir vurabilsem var ya. Tek istediğim bu ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay yap. Ah hayır. Hadi. Ah! Vurdum mu? Vuramadım galiba. Yeter be. Sırf seninle şey yapmak için de ölemem ya. Tamam öldüreceğim seni. Bir kere daha deneyeceğim. Çıkar ses fişeği. Aman be ne uğraşacağım. Ölsün gitsin manyak. Hiç bana doğru açmayın o göğsünüzü. Hep dağa taşı açın. Bir sonrakine elektrik vereceğim. Anca öyle bu işi çözeceğiz galiba. Let's have a word. Ne yapıyorsun kız burada? Are you hurt? I live. My so-called bodyguard. You see him on your way up? It was hard to miss him. He's dead. Oh. Guess that's what I get for believing in the first chuff in the tavern who said he was a mountain-climbing machine hunter. At least I don't have to pay him now. What are you doing up here? That used to be a signal tower. The mechanism uses a special lens which, in some very specific circles, is highly valuable. And since the Karja are planning on tearing them down, I was going to liberate the lens before it got destroyed. You get it for me, and the lenses from the other tower. O topladığımız mercekler. Very worth your while. I won't make you any promises, but if I'm up there, I'll have a look. Same with any other towers I find. Thank you, Aloy. Reyna. Well, Aloy, as soon as I'm up for it, I'll be going back to Barren Light to rest this ankle. But I'll stick around in case you want to get me that lens up this tower here. No pressure, just saying. Promise it'll be worth it. Bakalım ne verecek, çok merak ettim. Yoksa bunların peşine düşülür. Kule aramaktansa. Yani iyi para falan getiriyorsa düşülür o işin peşine çünkü. Öyle çok zor bir iş de değil çünkü. Bu taraftan değil Eloy'cum. Hah. Şöyle. Arkadaş bu ne lan, her yeri yıktın. Yıka yıka geçtik mekanı ha. Bir şey de kalmadı. Karja'dan önce biz yıktık. Really busting up this place. Hadi canım. Ayıptır lan. Ne
Ne oldu, bu tepeyi de mi yıkabiliyoruz? Yo. Ama buradan devam edebiliyoruz. Tamam. Okay, made it. And I guess that's the signal device. So the metal reflects the sun to send a message to the other towers? Ver bakalım. I can trade it with Reyna the next time I see her. Dur önce şunu alalım. Alabiliyor muyuz? Yok. Tersten dolaşırsak alırız ama. Ben fazla mı indim acaba? Evet. Fazla in. Neyse, çok uzun bir yol değil zaten de. Hayır hayır, aşağı düşme. Ha, buradaymış zaten. Reyna. Gel bakayım. İnç, güzel bir ödül verirsin Reyna. Senden umutluyum. Beni mutlu et lütfen. Paraya boğ beni. I was hoping I'd see. Did you bring me something good? Bulduk. Couldn't have done it better myself. Here, for your troubles. Hadi bakalım. Know when you find more of these. Ne verdi? Sir? 15 metal parça, yeşil cevher kıymığı, bronz külçesi. Yani diyelim, hani avcıya gelelim bir. 4 tane puan biriktiyse. Voley. Özellikle düşürdüğüm düşmanlarda bayağı işe yarayabilir ya. Kaç para bu? 2 para. Alınır. Bak, böyle yetenekler güzel olmuş. Bu ne? Avcı ağacından da bayağı bir ilerledik. Casus'ta da bayağı ilerledik. Şu an işler iyi gidiyor arkadaşlar. Seçici teknik nişan alırken R1 mesela bas ve basılı tut. Bir silah tekniği uygulandı. Silah dayanıklı tükenir fakat bir süre sonra yeniden dolar. Silah çarkını düğme basa kullanan silah uygulanabilecek teknik arasında geçiş yapabilirsiniz. Güzel. Avcı yayında var. Heh. Evet. Daha tabii geçmiş yapamıyormuş. Ortada görünüyor. Ama diyor ki, güzel. Güzel. Ne güzel. Bunda niye görev var? Knockout. Karşılaştırayım bakayım. Farklı bir şey var. Anladım. Oha, çok güzel silahlar var. Beğendim. Tamam, aklımızda olsun bunlar hep. Şimdi bir yan görev daha. Geçmişin gölgesi. Görevler diyelim. Bu ne? Tamam, bu aklımızda olsun. Şu an batıya gidemiyoruz. Aldıydık bunu zaten hurdacıdan. Biz geçmişin gölgesine devam edelim. Çünkü bu görev bayağı önemli. Bir mahkumun kaderini belirleyecek. Yalan mı söylüyor?
Eclipse geri mi döndü? Oy. Nehir gülü. Instagram'dan birine böyle yazma mesajı atarmış gibi. Yusufçuklar. Ne güzel. Ne güzel doğayla iç içe. Ve geldik mi bölgeye? Hadi bakalım. Cinayet bu bölgede işlenmiş. This must be the clearing where Conover says he saw the eclipse. Bloodstains. It's as good a place to start as any. Bence şuraya bir yere girmek lazım önce. Heh. Gözümün önündeymiş zaten. Pretty sure this is where Conover killed that guard. Maybe my focus can tell me if there really was a third person here. Evet var. Aha. İnsan ayak izleri. I see plenty of tracks from the Karja search party. Not helpful. Arka tarafta bir şey var mı? Detektif. Gel bakayım. Broken branches. Was someone up here? Bak bu izleri ben de gördüm. Leading away from barren light. I should be able to follow them with my focus. Let's see where this leads. Hadi bakalım. Conover wasn't lying after all. Hadi şimdi bir rahat durun. Çukurcu musun? Nesin? Lost the trail. There's too many machines walking around. Ha işte bu. Maybe I can pick up the tracks once I'm past them. Ses fişeği gelecek muhtemelen. Bak tam şu ortasından. Yes be. O üçünde ses fişeğinden vurdum galiba arkadaşlar. Vallahi. Bir dakika Eloy'cum buluruz da önce işimiz gücümüz var. Çukurcu parçaladık her yerde bak. Değerli materyal bunlar. 2 tane bulduk var ya çok güzel. Yok 3 tane bulduk hatta toplamda. Şurada da var. Oh. Oh. Şu açıklığı geçelim. İşte böyle durumlarda gizlilik çok tatlı bir şey ya. A lot of it. Whoever the runner was, this machine must have slashed him. Should be easy to follow the bullet trail with my focus. Hadi gidelim. Looks like they're headed for that bridge. İlginç bir şekilde adam galiba hakikaten doğruyu söylüyor. Someone set up a lookout down here. Bandages. Looks like the runner tried to treat their wounds before they went on. I should be able to follow their tracks.
Where did you go off to? Gidek Eloy. Bakacağız, göreceğiz. Var bir şerefsizlik bu işte. Şu bayağı sıkıntılı yerlerden geçmeyi göze almış yani kaçmak için. The trail ends here. Must have climbed up to that cave. With that injury, I'll bet he's on his last legs. Bet a dyer would be interested in this. This looks like a good place for someone to hide. Aynı zamanda bir sürü malzeme bulmak için de çok güzel bir alan. If we give up now, the usurper wins. We have to... We don't know Larovic's dead. He hasn't shown at the rendezvous point. So either that fool guard killed him, or he's lost his nerve. We'll just have to blast our way through the gates. And then what? Rayad was our only link to Vezra, and now he's dead too. We'll track Vezra if we have to. But first we have to get past Barren Light. Next change of guard we go in fast and loud. Arkadaşlar önceki oyunun ana kötüleri bunlar. I have to stop them before they hurt anyone else. Soon we will march on. I'll pay back every card. Çok iyi lan. Biz tutulmayız, seçkin gölge karca birlikleriyiz. İşte gölge karca Hades'i uyandırıp saçma sapan Helis'in önderliğinde Meridian'e de savaş açmıştı. Zaten Eloy durdurdu bunları. Bunlar da şimdi Vigilant, böyle saçma sapan etrafta dolaşıp duruyorlar. Zaten yazmışlar. Gömülü gölge Hades. Ya gömülü gölge falan değil. Yapay zeka delirmiş. Deli herif. Uğursuz nor avcısı başımızdakileri öldürdü ve gömülü gölgeye aşağı etti. Ya benim söylediklerimi söylüyor zaten. Burada yine bir tutorial tadında. Kim bu adamlar diye bir açıklama sunmuşlar. Şurada ileride bir tane daha var. Onu da hemen halledeceğiz şimdi. No more hiding! The Outlander's here! Takes care of that. But I'm sure there's more of them outside. I better be careful. Gel. Hunter down! What? Oh. That takes care of that. It sounds like there's more eclipse beyond the Daunt. If this Rayad was the only link to them, he might have a focus. He could tell me where they are. Nice. I was right. Rayad has a focus.
Onu kanıt olarak aldı herhalde. Eclipse. If you're seeing this, it means you've left the sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond the gates of barren light, and bask in the glow of future conquest. A new empire awaits. Hiç vazgeçmiyorlar ya. Pay this Vezra a visit and crush his new Eclipse empire before it begins. There's coordinates here, out past Barren Light. I'm guessing that's Rayad. Blood trail must have been his. He bled out trying to get here. Rayad's mask should be enough to prove Conover's innocence. I better take it back to Barren Light. Hah tamam, bu sefer geçti. Ya orada bir durdu etti, bir şey oldu orada. Şu alacaklarımızı da bir daha alalım da. Bir sürü ekipman bulduk çünkü. Baksana, kök boynuzu falan filan, hani bayağı nadir eşyalar var. Şimdi geri dönebilirim. Ne yaptın lan, öldün mü? Güzel. Bir arkadaşımızın daha masumiyetini kanıtlar bu olay. Gel bakayım. Gidiyoruz. Nedense üçgene basıp şey yapmaya çalışıyorum ya. Şu an en son istediğim şey elemanın ölmüş olması. Hakikaten acayip masummuş herif. Ama ilk başta böyle saçma sapan sayıklıyordu. Sonra hikayeyi o kadar düzgün anlattı ki. Bir de yani temiz yüzlü bir eleman yani şimdi. Ayıp yani, o da yapmaz öyle şey. Yapmaz şimdi. Şuradan geçelim hadi. Karşıdaki köprüden devam ederiz. Biraz yetenek puanları da biriksin de daha bir sürü yetenek açacağız. Yetenek ağaçları çok hoşuma gitti. Sir? Tezgahın nerede senin? Tezgah yok mu sende? Hah. Avcı yayını geliştirelim. Javelin'i de geliştirdik. Şimdilik güzel böyle. Şişe kesesi, kaynak kesesi, tuzak teli, avcı oku. Ah, tilki kemiği lazım bize. Rakun postuyla tilki kemiği lazım. Onları da buluruz artık. Bir ara eğiliriz onlara. Modifiyelere gelelim. Şimdi Javelin'e takacak bir şey yoktu doğru dürüst. Buna vardır ama. Asit hasarı ve birikimini arttırır. Bu ne? Bununla asit hasarı yapacağım. Keskin nişancı yayına bu germeyi arttıracağım. Fazladan germe hasarı güzel bir hasar olabilir benim için. Buna bir şey takabiliyor muyuz? Aa, güzel. Yere seriyor zaten düşmana. Güzel. Tatlı. Böyle olur bu iş. There's Errand. Looks like he's had a few. Hadi bakalım. Look alive, soldier. She's back. Aloy,
Did you find anything? Eclipse fugitives were camped out on the other side of the forest. And they were getting ready to fight their way through barren light. You just helped save a lot of lives. Aloy, you know I believe you. But Nozar? He might not be convinced by your words alone. If he needs proof, show him that. And tell him the man he's got locked up risked his life to expose and eliminate an Eclipse spy. Huh. I guess you are his savior. Congratulations, soldier. You're a free man. I'll have you out of there before sunfall. I'll make sure this gets to Nozar. That's it then. The end of the Eclipse. Almost. The trespassers you mentioned, the ones who got through barren light weeks ago, their leader's dangerous. And he's out there, in the Forbidden West, building up an army. Sun and Shadow, you're going out there to stop him, aren't you? I'm gonna try. I want to help. I can fight. I know you can. But you've been through a lot. Once you're out of that cell, you should enjoy your freedom. You've earned it. Take them out, Savior. Helal olsun. Tabii oralara gittiğimizde çözeceğiz bu işleri. Ben şimdi ana göreve geçeyim de. Elçilik toplantısı. Ne yaptınız? Your impatience does not hasten the Tanakh, Nora. Only our annoyance. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! Varl. Adam vazgeçmiyor ya. Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. Sir, it's the Savior! I don't care if no, the gate stays sealed until that horn blows! I'm asking nicely. I don't know what to do. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. Gates. That's it! Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the Savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do? Promote you, huh? Let her through, boys. Saving the world. Hakikaten yani. Neyin götü? Think back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time. Var peşinden düşmüyor vallahi. Gene bırakırız yolda bir yerde. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? There's no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. We'll see how it goes. Hadi gidek. Hadi bakalım, umarım saçma sapan şeyler olmaz. Oh. That is the line between East and West. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja.
I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parlay or not? The Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Karja. Vahşi. Nora from the savage east. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav. Once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You'll have to forgive my comrades. Tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. Ama merak ettim şimdi biraz öğrenelim. İlk defa böyle bir topluluk görüyorum. The ink is decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they Deli Kral. hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate. I was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tanakh chief, you did something desperate? Now, I'd kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this rite, called the Kulrut, thinking that by winning I could request my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kulrut. Little did I know what I was in for. Neymiş lan, ben merak ettim. You said the Kulrut is a Tanakh's trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Gölge Karşı'da da vardı böyle bir şey. It is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I'll know more about that than you might think. Do you?
Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hoped for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. You wound up serving the Tanakh chief. The winners of the coal route must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. Anti-koruyucu. Marshals are roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks. Çok komik ya. But many Tanakh still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tanakh. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tanakh for hating them. Şimdilik yeter bunlar. Heard enough for now. As you wish. Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I... Kültürünü anlatıyor aslında bize Tenakların. Sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakh don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Akaro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Akaro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner! Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No. The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Geçirmiyor hiçbir şekilde. The Karja have opened the gates.
Burada ortam nasıl karışacak çok merak ediyorum. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! Aha. Regala. Chief Akaro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaru has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. Hadi canım. Hadi canım. Lancers, form up! They're riding machines. Where'd they learn to do that? Silence. Vashav, come with us now, or not at all. Archers, light them up! Get to cover! Archers, keep them back! Left flank to the Karja! Run them down! They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! Open the gates! Kaja! Stand your ground! Fire at will! I don't have a shot! Hayda. Oha kardeş, nutkum tutuldu. Ben bu kadar sert beklemiyordum. Aa, gitti adamcağız. What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! Stick to cover! Archers on the ridge! Gelsin gelsin Archer'lar. Here they come!
Ağzını kırdım. Ya da oh. Lan. Bir durmadı yerinde. Ho ho ho, kafadan. Cut them all down. Ne oldu koçum? Ha, attan düştün değil mi? Gel, sana bir sürprizim var. Cut them all down. Ho ho ho, çok güzel kaçarım. Aa, yakaladılar sonunda. Ha yok, zaten şeymiş bu. Kendi kendine takılıyormuş. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oha oha oha. Oha. Aa. Aa. Just you and me now. We've survived worse. Hadi bakalım şimdi. Patla patla sen mi? Ha? Gel bakalım. Bu da gitti. Koş. Niye böyle bir şey yaptıysam? Ne oldu, korktun mu? You outlanders, I'll skin you both. Chief, grant me the honor of this challenge. Boss dövüşü. Gel gel. Aa, doğru. Bunu fragmanlarda görmüştüm. Da varla bir şey olmazsa sevinirim. Arkadaş, bunlarda ne biçim teknoloji var? Silas. Ya Silence geri zekalı ya. Vallahi geri zekalı bu Silas. Oha. Neyin varsa veririm sana, gel. Her şeyini yok ettik zaten.
Ohohoho. Ah, bu sefer tutturamadık. Ok yapalım da. Ayağından bir de bundan. Oo, iyi, bu iyiydi. Shield's gone. He's vulnerable. Ah be, tutsa ne karizmatik bir şey olacaktı ya. Ağzını kırdım. Ne oldu gençler? Sert mi geldik size? Hmm? Your turn. Come down here and face me. No. Ne oldu, korktun mu? Honorable challenge. You've earned. Allah'ım, canını kurtardın diyor. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. Senin ağzını burnunu kıracağım. Haberin olsun. Varla bir şey oldu mu? Onun kolu gittiydi zaten. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. Ay, sürdüm adamcağıza da. I got you. Ya bu işin patlayacağı belliydi. Kaç bölümdür söylüyordum size zaten. Ama üzücü yani. Ne bir barış oldu, ne bir şey. Güzel vermişler o detayı da. Konuştuyduk ya elemanla, hani kapılar açılsın da bir gidelim milletin peşinden. Çok güzel. Bu hemen aldı. Sen de az çöpçü değilsin. Sen de az çöpçü değilsin be Eloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tanakh have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Voidis, Vashav, a massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tanakh territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh territory? All that out there, that's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north. With all those machines they were riding, they must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. Ulvund.
While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were Aha. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utara border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Fashav called Regala a rival. Someone that Tanakh the chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Ya şey çok güzel vermişler. O kadar ölüm oldu. Yağmacılar hemen o diye dışarı çıktı. I knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months. Ben bu işin Ulvun'da nasıl döneceğini çok merak ediyorum. Camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tanakh. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. I'd need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. Fast travel yaparım, rahat ol. Şey yapmaya gerek yok o kadar. We'll get them patched up. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Oyun daha yeni başlıyor galiba. Oh. Salvage. Ha, tilki. Kalkan kanat makine tekniği yeniden tasarlayan enerji tabaklarını havadayken tamam. Basılı tutmam gerekiyor. So, this is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spire should lead to silence and Hades. And just maybe... It won't be easy out there. The blight, the storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Bayıldım. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. Şurada da biraz salvage var. Bir de titreyen bir ceset var. The ambush, Regala had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Why help to knock? Öğreneceğiz Silence neden hakikaten, ya da Silence'ın hiç mi suçu yok? Ya ben suç olmayacağına inanmıyorum. Silence tamamen her şeyi pragmatik algılıyor. Yani onlardan, Regala'dan herhangi bir kazanç elde etmeyi düşünüyorsa bunu yapar. Hiç umurunda değil adamın. Tamamen pragmatist. Öyle iyi kötü yargısı yok adamın. Yani özetinde evet, Eloy'un dünyayı kurtarmasını ister. Ama kendi işine de bakmak ister. Yani gidip sen neden Hades'i çalıyorsun? Ruh hastası mısın? Manyak mısın? O zaman sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Batı açıldı. Burada da bir tane uzun boyunumuz var. Görevlere bakalım. Bu görev de devam ediyor. Batı'nın karanlık yüzü. Ana görevimiz Ecel'in kapısı. Ana görev seviye 3'ten mi gidiyor? Ne alaka? Ha yok, bu ilk görevmiş. Bir de yeteneklere bakalım kapatmadan. 7 tane yetenek birikmiş. Şimdi avcı bölümünde silah dayanıklılığını düşürüyor ama o. Şu an bir dakika. Casusta bir şeyimiz var mı yapabilecek? Ona bakacağım. Aslında görünmezliği arttırabilirim. Bunu açtık zaten. Açtık mı? Açmadık daha, dur. Keskin nişancı yayı. Sessiz parçalama diyelim.
Böyle bir yetenek de alalım. Bu ne? Daha fazla hasar. Sağlık yenileme. Güzel, düşünülebilir ama şu an değil. 2 tane yetenek puanım var zaten. Daha fazla gizli saldırı. Yayının tipine göre 2 ok yerleştir. Aynı anda atmak için normal biçimde ateş et. Aa bak bu güzel. Bu güzel. Çift kertik. Başarılı. Yalnız bayağı bir şey topladık. Makine bölümünde neler var onlara da bakacağım. Daha fazla hasar verir. Şimdi çok gizlilik odaklı olduğu için ama yani sanıyorum bayağı bir yetenek ağacı açabileceğim yani. Özellikle oyunun genişliğine baktığımızda burada böyle hani 2 tane ağaç seçtim de ben. Daha oyunun başında neredeyse bir tane ağacı bitirdik. Bunların hepsini açacağız eventually. Bana öyle geliyor. O zaman sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Horizon Forbidden West bölümleri uzun uzun oluyor. Çünkü biliyorsunuz bir Let's Play serisi. Elimden geldiğince işleri tamamlayarak ilerlemek istiyorum. Benim için de çok ilginç bir tecrübe oluyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hadi sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kamera yerine gidip buradaki OBS kaydına bakıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum ben? Size bakmam lazım. Merhaba. Hadi görüşürüz. Merhaba diyorum. Bay bay.